Good evening YouTube, namaste, ellarukkum, vanakkam. Back to the channel once again, back with another vlog. So present నేను ఇప్పుడు నా ఫాగ్ ల్యాంప్స్ ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను. లిటరలీ ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా ఏది ఫిక్స్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. నా మైండ్లో రెండు ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ లైక్ HJG అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ లైక్ మ్యాడ్ డాగ్. సో ఈ రెండు బెస్ట్ కంపెనీసే. ఐ మీన్ ఫాగ్ ల్యాంప్స్కి కంపేర్ చేస్తే రెండు బెస్ట్ ఇస్తాయి. రెండు రివ్యూస్ కూడా బాగున్నాయి. బట్ నాకైతే బేసిక్గా రివ్యూస్ బట్టి లైక్ ప్రైస్ కంపేర్ చేసి చూస్తే HJG is the best one and it's a genuine one basically. మ్యాడ్ డాగ్ కూడా అంతే, బట్ దానికి దీనికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 2000 డిఫరెంట్ వస్తుంది. బట్ దే బోత్ ఆర్ సేమ్ యాక్చువల్లీ. అలా నేను చూశాను రివ్యూస్, బట్ నాకు తెలీదు, వెళ్ళి చూస్తే కానీ ఐడియా లేదు. అండ్ యూనో వాట్, మ్యాడ్ డాగ్ అనేది యాక్చువల్లీ హైదరాబాద్లో చాలా బైకింగ్ స్టోర్స్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాయి. బట్ HJG ఉన్నాయి కదా, జస్ట్ లిమిట్ బైక్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి. సో హైదరాబాద్లో వన్ ఆఫ్ దట్ ఈజ్ లైక్ హెడ్ గేర్స్, అది ఒక స్టోర్. HJG ఎందుకు గుర్తు, సో HJG చాలా తక్కువ మంది డీల్ చేస్తారు. అది కూడా హైదరాబాద్లో వన్ ఆఫ్ దట్ లైక్ హెడ్ గేర్స్. ఆ స్టోర్కి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా చూస్తాను. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ మ్యాడ్ డాగ్ దెన్ ఐమ్ గోనా డెఫినెట్లీ టెస్ట్ బోత్. ఏది నచ్చితే అది, ఎందుకంటే మన అప్కమింగ్ రైడ్స్కి ఫాగ్ ల్యాంప్స్ కంపల్సరీ. ఒక డేలో 1000 వచ్చాయి కదా లాస్ట్ టైము. ఒకలా వీడియో చూడకపోతే నేను పైన లింక్ ఇస్తాను. సో ఆ రోజు వస్తున్నప్పుడు నాకు 100% అనిపించింది ఫాగ్ ల్యాంప్స్ కంపల్సరీ అని చెప్పి. ఎందుకంటే మనం రైడ్ చేసేది నైటే కదా, నైట్ ఆర్ ఎల్స్ మార్నింగ్. ఇటు 4 to 5, 5 to 6 అంటే మినిమం మీకు చీకటే ఉంటుంది. సో ఆ టైంలో కంపల్సరీ ఫాగ్ ల్యాంప్ సేఫ్. అండ్ నైట్ ఎప్పుడైనా హ్యూజ్గా 1000 లేకపోతే 700 పోవాలన్నా కూడా అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు ట్రావెల్ 15 hours. సో 15 hours అంటే ఆల్మోస్ట్ పొద్దున 5కి స్టార్ట్ అయితే ఈవినింగ్ 9 అవుతుంది. సో మళ్ళీ 6 to 9 కంపల్సరీ ఫాగ్ ల్యాంప్స్ కావాల్సిందే, హైవేలో అయినా, సిటీలో అయినా, ఊర్లలో అయినా, ఎక్కడైనా. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫిక్స్ దట్ ఫాగ్ ల్యాంప్స్, ఫాగ్ లైట్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఫాగ్ ల్యాంప్స్. సో ట్రాఫిక్ ఇంకా ఈ గడిబిడి ఇట్ ఇరిటేట్స్ మీ అలాట్. డైరెక్ట్గా నేను మిమ్మల్ని స్టోర్కి వెళ్ళాక కలుస్తా. మేదీపట్నంలో 2000 years later. బండ్లు అయితే గట్టిగా ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ లైక్ హార్లీ ఏంది ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ హార్లీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ బెనెల్లీ, ఇంకొక హార్లీ లోపల నాకు తెలిసి పైన ఉంది స్టోర్. వెళ్ళి లైట్స్ చూద్దాం. ఓ మై గాడ్, బాగానే బండి. So you can see HJC marking over here. ఇవి యాక్చువల్లీ ఎల్లో ఫిల్టర్స్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఉన్న హార్లీ డేవిడ్సన్ పైన HJC లైట్సే ఉన్నాయి. అది HJCయే. ఇందాక ఇంకొక హార్లీ పోయింది వాషింగ్ అయ్యి, దానికే HJC ఉన్నాయి, HJG ఉన్నాయి. ఎల్లో ఫిల్టర్స్ ఫాగ్లో పనికొస్తాయి. ఓకే, సో ఇది క్లాంప్ అనుకుంటా. మీకు బాక్స్లో వచ్చేటివి ఈ వైరింగ్, ఆ క్లాంప్ అంతే. बाय बाय बाय. क्या बोले? ऑन करो. हाँ, हाई बीम ऑन, हाई बीम ऑफ, हाई बीम ऑन, हाई बीम ऑफ, बस. సో దీస్ ఆర్ ద స్టాండ్స్ యాక్చువల్లీ అటు కార్నర్కి ఫిట్ అవుతాయి. సో దానిపైన ఫాగ్ ల్యాంప్ వస్తుంది. దీనికోసం ఇంత లేట్ అయింది. ఆల్రైట్, ఇట్స్ ప్రిటీ డార్క్ నాకు తెలుసు. సో ఒకసారి మనము ఇంటర్సెప్టర్ నార్మల్ హెడ్ లైట్ ఆన్ చేసి చూసాము, లైక్ ఆఫ్టర్ ఫిట్టింగ్. లైట్స్ అయితే ఫిట్ అయిపోయాయి. ఐ థింక్ యూ క్యాన్ సీ. లెట్ మీ షో యూ వన్స్. యా, సో దీస్ ఆర్ లైక్ HJC క్రీప్ 60 watts, ఒక్కొక్కటి 6000 elements.
సో ఇది బేసిక్గా ఇంటర్సెప్టర్ వ్యూ, ఐ మీన్ ఇంటర్సెప్టర్ నార్మల్ లైట్ వ్యూ. నేను ఏం చేశానంటే దీన్ని డైరెక్ట్గా హై బీమ్కి లో బీమ్కి కనెక్ట్ చేసేసుకున్నా. సో ఎప్పుడైనా హైవేలో నేను హై బీమ్ వేసుకుంటే ఫాగ్ లైట్స్ ఆన్ అవుతాయి. సో లేట్ ఎందుకు, లెట్ స్టార్ట్. 3, 2, 1 బూమ్. లిటరలీ ఇటు సైడ్ మొత్తం కవర్ అయింది, ఇటు సైడ్ మొత్తం కవర్ అయింది, అండ్ కింద కూడా ఎగ్జాక్ట్ వ్యూ ఉంది. లైక్ హైవేలో అయితే 100% వీ కెన్ రైడ్ అనమాట సీరియస్లీ. అండ్ యాక్చువల్లీ ఇవి ఎల్లో గ్లాస్లో ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ ఇవి ఫాగ్కి సంబంధించింది. ఎప్పుడైతే ఫాగీ ఉంటుందో అప్పుడు ఇవి యూజ్ చేయాలి. ఐ థింక్ యూ క్యాన్ సీ ఫ్రమ్ హియర్, కంప్లీట్గా డార్క్ ఉంటుంది అనుకుంటా. బట్ 100% జెన్యూన్ చెప్పాలంటే కెమెరాలో జస్టిస్ లేదు, డైరెక్ట్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్. ఇవి ఫాగ్కి సంబంధించినాయి. అండ్ ఇప్పుడు బూమ్, ఇప్పుడు కూడా లిటరలీ కంప్లీట్గా కనిపిస్తుంది. అండ్ ఐ కెన్ అడ్జస్ట్ దెమ్ రైట్ లెఫ్ట్. ఇక్కడ చిన్న స్క్రూ ఉంటుంది, అది లూజ్ చేసుకుని రైట్ లెఫ్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ నేనైతే దీన్ని హైవే పైన రికమెండ్ చేస్తాను. సిటీలో అయితే చాలా కష్టం, ముందోళ్ళు బ్లైండ్ అయిపోతారు. నాకే కళ్ళు కనిపిస్తలేవు సరిగ్గా, సో ముందోళ్ళు బ్లైండ్ అయిపోతారు. బట్ ఐ థింక్ దిస్ వర్క్స్, లైక్ ఇట్ లిటరలీ వర్క్స్. ఎప్పుడైతే పొద్దున స్టార్ట్ అవుతామో ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ లేదా నైట్ నడపాలన్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈజీగా డ్రైవ్ చేయొచ్చు హైవే అంతా. బట్ నా ఫీడ్బ్యాక్ కూడా అవసరం యాక్చువల్లీ ఇట్ కాస్టెడ్ మీ 4,000. కానీ ఏవైతే ఈ క్లాంప్స్ ఉన్నాయో, ఐ షోడ్ యూ బిఫోర్ కదా, ఈ క్లాంప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ క్లాంప్ యాక్చువల్లీ 1,500, వీటికి ఎక్కువైనాయి. ఇంటర్సెప్టర్కి ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు, బట్ కొంచెం ప్రాబ్లం. సో అట్లా అని చెప్పి ఈ క్లాంప్స్ తీసుకున్నా. ఇది ఒకటి రెండు 1,500 పడినాయి. సో అందుకని కొంచెం కాస్ట్ అయిపోయినాయి. అరౌండ్ 6,000లో నాకు ఈ లైట్స్ అనేవి ఫిట్ అయిపోయాయి. సో ఇంకోటి ఏంటంటే యాక్చువల్లీ యాడ్ ఆన్ అన్నీ కటింగ్స్ ఏం లేవు. ఈ వైర్ని డైరెక్ట్ హెడ్లైట్కి యాడ్ చేస్తారు. అది కూడా లో బీమ్ హై బీమ్లో. లో బీమ్ వేసుకుంటే ఇంటర్సెప్టర్ నార్మల్ లైట్, అండ్ హై బీమ్ వేసుకుంటే HJG ఫాగ్ లైట్స్. సో నేను పాస్ కొట్టాలంటే కూడా లైక్ ఐ కెన్ లిటరలీ పాస్. సో దీంట్లో మళ్ళీ వైర్ ఇష్యూ అలాంటి ఏమి ఉండదు, ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా మీకు బ్యాటరీ పైన ఎఫెక్ట్ పడదు. ఇలా ఉంటే బ్యాటరీ పైన ఎఫెక్ట్ పడుతుంది, బట్ వెన్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్ ద వెహికల్, సో డైరెక్ట్ ఇంజన్ పైన ఉంటుంది, అంత ప్రాబ్లం ఏం లేదు మీకు. సో మన కింద అండర్గో లైట్స్ కూడా అంతే, ఇవి కూడా సేమ్ నాన్ కిందకే. బండి అయితే మొత్తం లైటింగ్తో చమకాయిస్తుంది కంప్లీట్గా. సో ఇవి కొనాలంటే నేను మీకు లింక్ కింద ఇస్తాను, డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా లింక్, వెళ్ళి పర్చేస్ చేయండి. అమెజాన్లో ఉన్నాయి, అండ్ నార్మల్ కొన్ని బైక్ స్టోర్స్ ఉంటాయి కదా ఆన్లైన్లో, అక్కడ కూడా ఉన్నాయి. సో గో అండ్ చెక్అవుట్. సో ఐ థింక్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ ఇట్. ఐమ్ గోనా ఎండ్ దిస్ వ్లాగ్ ఓవర్ హియర్. హెల్ప్ఫుల్ అనుకుంటా. ఎవరైతే ప్లాన్ చేస్తున్నారో గో ఫర్ ఇట్. ఇంకేమైనా పాయింట్స్ మిస్ అవుతున్నానా, ఇంకేమైనా ఒక డౌట్స్ ఉంటే కింద నాకు కమెంట్ చేయండి, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ రిప్లై. సో లెట్ మీ షో యూ హౌ ఇట్ లుక్స్ ఫ్రమ్ ఫార్ అవే. అది బండి యాక్చువల్లీ లిటరలీ ఇదంతా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి ఎల్లో తీసేసి జస్ట్ వైట్ లైట్ చూసాం. వైట్ అన్నది వైట్. ఈ వైట్ అయితే లిటరలీ నా కళ్ళకి ఏం కనిపించలేదు. ఇక్కడైతే ఫుల్ క్లియర్ ఉంది, నాకే ఏం కనిపించలేదు. సో హైవే పైనే వాడాలి, సిటీలో అస్సలు వాడద్దు. సీరియస్లీ సిటీలో అస్సలు వాడద్దు, మీరు ముందునే కంప్లీట్గా బ్లైండ్ చేసేస్తారు. సో ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ టు యూజ్ ఇన్ సిటీ కదా. సో హైవేకి బెటర్, రైట్? So chalo, that's all for it. I'm gonna end this vlog over here. See you in another vlog. Bye bye, take care, ride safe, peace out.